tomorrow we will be in solidarity, we will be with them in prayer and also in action. We want to state this categorically, that there must be accountability for the deaths that have occurred and for the many atrocities that have been committed in Tanzania. What Tanzanians wanted over the last few months, they have peacefully called for constitutional reforms. They have peacefully called for electoral reforms. They have peacefully called for change in their country. But the response they got was violence, killings, and disappearances from their government. Kama watetezi wa haki, pia tukizungumzia serikali yetu ya Kenya, tungependelea haraka iwezekanavyo waweze kumuondoa balozi wa Kenya nchini Tanzania. Vile vile, tunataka ubalozi wa Tanzania hapa nchini Kenya ufungwe haraka iwezekanavyo. Tunafaa sisi kama Wakenya tuoneshe msimamo wetu kwamba tutashikana mkono na Watanzania na tutaendelea kupinga maovu ya aina yoyote kufanyika katika nchi ya Tanzania. La pili, swali ambalo ulikuwa umeuliza ni kuhusu Uganda. Vile vile sisi kama mashirika ya kutetea haki za binadamu tunataka kutoa onyo kwa nchi ya Uganda pamoja na Museveni ambao wanaendelea kujaribu kugandamiza haki na kuingilia mapendekezo ya Waganda katika uchaguzi unaokuja. Vile vile kama tulivyosimama na Tanzania, tunahakikisha kwamba tutasimama na ndugu zetu wa kule Uganda. Tunataka kuona uchaguzi wa huru na haki, na Museveni ambaye ameendelea kunyamazisha wananchi wake akiwa na mtoto wake, tunataka wasite mambo kama hayo haraka iwezekanavyo. Sisi kama watetezi wa haki vile vile tunahakikisha kwamba tutakuwa na wakaguzi wa uchaguzi nchini Uganda kura zitakapofika. Hatuwezi kusema ni kina nani, lakini kama vile tulivyofanya Tanzania, tulikuwa na watu wetu ambao walikuwa wanaendelea kuchunguza yale yanayoendelea. Vile vile tutakuwa na wakaguzi wa uchaguzi nchini Uganda kuhakikisha ama kufuatilia vile kura zitakavyopigwa. So we do not support the position of the African Union in supporting the power by Samia Suluhu. We believe Samia Suluhu is in office illegitimately, and we want her to vacate that office so that Tanzanians can have the right to choose a leader of their choice. We are also very clear that the African Union must urgently take up reforms that will enable it to operate devoid of state pressures. We believe that right now there's a lot of pressure from the states for the African Union to communicate in a certain way. And as Africans, we want to let the African Union know that it does not exist for states, but it actually exists for the people of Africa. And that must be what they are driven by. We issue the following demands: immediate cessation of all forms of violence, repression, and arbitrary arrests, immediate resignation and departure from office of Samia Suluhu Hassan to pave way for a transitional administration that works to restore citizens' voices, release of all detainees, dropping of politically motivated charges, and guarantee of access to legal representation, disbanding of all illegal security formations, including militia-style groups operating under coded names, and expansion of foreign machineries deployed in the crackdown. Immediate resignation and prosecution of police, intelligence, and military officials whose actions have resulted in the death, injury, and violation of the rights of thousands of Tanzanians. Guarantees that security services must act with restraint and with the law in protecting the fundamental rights and freedoms of citizens,
especially at a time when state authority is weakened by a legitimacy crisis. Cessation of attacks on religious communities, health facilities, civil society organizations, and journalists. Restoration of full internet access and end to digital censorship. Technology companies must reinstate, remove testimonies, stop algorithmic suppression of crisis content, preservation of evidence, and working with civil society to safeguard documentation. Support an independent international investigation under the auspice of African Commission on Human and People's Rights with cooperation from the United Nations Special Procedures. Finally, Tanzanians everywhere must continue documenting, speaking, organizing across regions, generations, and borders. Attempts to divide Tanzanians along religious or ethnic lines are deliberate tools of repression that must be rejected. Over 2,000 people now face fabricated charges of terrorism, treason, and destruction of property. Lawyers defending detainees are themselves being arrested. Families searching for missing loved ones are being threatened or detained. Civil society organizations offering legal or humanitarian support are being criminalized. Digital spaces have been attacked, internet shutdowns, social media throttling, takedown of testimonies, and pressure of platforms like Meta and X have sought to silence critics and erase the records of crime. This weaponized of the law and digital platforms is designed to break resistance, but it has instead strengthened Tanzanians' demand for justice and awoken the world to the horrors happening before its very eyes. Despite beatings, mass arrests, and forced disappearance, Tanzanians continue to resist this nascent dictatorship through peaceful protest and courageous truth-telling. Their voices have risen above intimidation, demanding their country back, demanding dignity, and demanding life. This is the extent in which Tanzania are holding public protests throughout the country on December 9th. Tumeona maafa yametokea. Wazi imedokumentiwa kuwa watu zaidi ya 4,000 wamekufa, mili zimepotea, hakuna sauti ya watetezi wa haki za kibinadamu, institutions zimefail, na tuone accountability yoyote. Na mpaka leo tumeona Mama Suluhu ambaye amesema hakuna sherehe tarehe 9 mwezi wa 12 ya kitaifa kule Tanzania. Hii ni kuonyesha dairi wazi kuwa ni mama anafanya kusudi, ni mama dikteta wali ya juu, na amehofia kuwa Tanzania watarise kutaka dignity, wataka haki yao, na kihakika ni jambo la kuhuzunisha. Tunasema lazima African Commission pia waingilie kati. Watanzania wasiogope, tuko pamoja nao. Usizime mitandao ya kijamii, usizime internet. Kesho tutaka tujue kama you are real, uko tayari kureform. Tutaka kujua kesho kuendelea nini Tanzania. Tuko macho, tuko ngangari, fire must fire. Fire. We want to know what is happening in Tanzania tomorrow bila kuzima mitandao. Kwa hivyo hii ni haki yao watu kujua kunaendelea nini ndani ya Tanzania.